Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you're looking from, where you're watching us from. Mima obi biara akwaba eba yedwumedi so. And then so adom ni nti no yenya ahoden nya nkwa na yede dwumedi esa ede bremo. Mr. Weni diemo onya join ye na nabo moden na wa share program no na ofoforo so enye bi ahwe. And then so yekofa ba yakwa ba megidi se be biara wo ho ye na so ho ye dia me nuadofo mesrɛ wo sɛ kame ho emfi
this time yɛnkɔbɔ 11 pɛ na de dwumadie no abɛwieɛ na nea wokyɛfa a ɛwɔ mu no na wafa ɛnɛ nso yɛakɔfa topic a ɛhia nkasa nkurɔfoɔ di ho abobɔ nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ ɛfa so de yɛ 1 or 2 na ɛnɛ nso yɛba abɛhwɛ kwan bɛn na ɛbɛboa yɛn na yɛn nso a yɛnnim no yɛhu na yɛto ho anammɔn. Enti no yɛwɔ yɛ resource person like ɛyɛ lawyer Charles Asma ɛnkyɛ bi a to me nsa afrɔ no nso na ɔmfa nkyɛn mu ohwam ma ɔdɛ ɛmɛtiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei de dwumadie no ato aso na mebɔ mo nkaeɛ sɛ yɛka ne sɛ KT Ed Consult for asan akɔ mo ho biom with the English language A1 A2 B1 B2 no asan ahyɛ aseɛ biom enti sɛ woyɛ interested wokɔ akɔyɛ wo indefinite leave to remain anaa wokɔ akɔ extend partners route anaa parent route na kwan akwanya wɔ hɔ a wobɛtumi aba ne no afa nsɔhwɛ no mu na wotumi egyina yie no wakɔ akɔtwerɛ na kyerɛ sɛ wapaase ɛnyɛ ntrɔmpo no wakɔ akɔyɛ na wapaase nti KTN consult for yɛaka yɛn ho obi biara a ɔpɛ sɛ wotwerɛ B1 B2 na wɔpɛ sɛ wode ka even for the skill workers anaasɛ wakɔnya COS wɔ baabi yɛsɛ fa English language ka ho na wopɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ kwan a wobɛfa so wobɛtwerɛ a wobɛpaase no yie no wɔmmɔden a na frɛ yɛ numbers no yɛwie a wofrɛ na ama na yɛbɛyɛ di dwuma no a wofrɛ a obi bɛgye wo so na yɛakyerɛw kwan a wobɛfa so na afei woajoin ne class no ɛkɔ so dendenden nti mɛda mo ase na yɛakɔ yɛnim afei nso yɛnim sɛ Ghana nneɛma bebree ɛrekɔ just recently changes bebree aba na sɛ wopɛ sɛ mbi a wokɔ settle wɔ Ghana yɛwɔ nkurɔfoɔ a wobɛtumi atake you through 1 or 2 things na woatumi ehu yɛnim sɛ yɛne Ghanafoɔ di nkɔmmɔ deɛ ba sɛ wotu pata sɛ mekɔ akɔtena Ghana kwata ne deɛ ɛyɛ a na ɔwɔ sɛ yɛma wɔ akwankyerɛ a wowɔ sɛ wofa so na wotumi kɔ na wakɔ akɔtena nyɛ sɛ wosɔre fiti prɛko na wokɔ ɛsa woanhwɛ de mmirika bɛsan aba nti ne nyinaa nhyehyɛe wɔ ho akonya wɔ ho nkurɔfoɔ wɔ hɔ a wɔbɛtumi aboa wo na wotumi ayɛ saa adwumadie no nti mede ɛno bɛto nkyɛn na afei deɛ mato me nsa afrɛ yɛnnua bɛma yɛn teacher baako pɛ lawyer papa bi lawyer Charles Asma na ɔno nso mfa nkyia mu ohwam ne ɔmo ɔdɛ ɛmɛtiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛde dwumadie no atoa so na mmom mɛsrɛ mo ani die mu ba mo share program ne ma yɛn nkɔ chichichichichi mo share among your friends, share among colleagues, share among your Facebook contact ne so copy a link na I share the link so we can share the link na just say yɛkɔ yɛnim enti lawyer Asma me ma wakɔ aba sɛ wowɔ hɔ a na yɛnhwɛ okay yɛnkɔ yɛnim kakra lawyer Asma bɛ join in few seconds or bɛ join na yɛkɔ mɛsan abɔ mo nkaeɛ yɛma half term nkurɔfoɔ ɛtu kwan just half term bi mu ɛtu kwan akɔtwa mo ho na wɔtwe aba na ɛba ne saa na dodoɔ na ɔmo nya mo yi visa no ɔsɛ wohwɛ na woyɛ wo yi visa na ehia nkasa because sɛ woanyɛ wo yi visa na wotu anamo sɛ metu kwan akɔ aba onuadɔfoɔ wonkita yi visa na wontumi ɛntu kwan no ɛyɛ ana ɛha adwen na yi visa no ne yɛ ɛnhyɛ da ɛnyɛ den saa ɛno asɛ wobɛkɔ government.gov ne so gov.uk ne so na wakɔ ana gov.com ne so na afei webisa wotumi bisa question koraa wɔ hɔ sɛ I want to do my yi visa ɛbɛkyerɛ no a bɛyi aba na akyerɛ kwan so first of all you need to create an account sɛnea account ni creating no ɛnhyɛ da ɛnyɛ den saa wɔn sɛ account creating no even ufa phone foforɔ koraa na wotɔ phone foforɔ koraa yɛbɛka sɛ create Google account na afei wode tumi access phone no saa nso na wokɔ hɔ no ma you just create UKVI account UKVI na kyerɛ sɛ UK visa and immigration account ɛwɔ hɔ no woyɛ a ɛbɛbisa a few details for address ɛnyɛ nneɛma ɛdɔɔso biara woyɛ ne nyina awie bɛma code bi either on your phone or on your email or the ma wa na afei wa use saa code na saa feed information na obisa no then you are good to go obetumi akyerɛ you can now come out obetumi create about then no ayi visa no woyɛ yi visa na ho status na ebetumi ebisa o say
share code and if you're able to generate the share code and I just say you are good to go. Into any difficult tax a be more struggle with it. And I know say sebi impressa it be more omo nim dia na omo compete mu no and share that enkwe ni mu sa nti ya no more struggle to do it. There are people lawyers there obi abetumi aboa obi a ne nim dia e wo home mu ana compete mu e wo soro kakra na obetumi aboa ama na ye kama. Enti if you are in need of such a thing now per se obi boa wa bomodiana call on the lawyers. They can even take you through telephone na omayama kama visa nye bibia ye boka wo debi enti no mon share no so sisi amenu abema aba enti meto nsa afre no no nso mfa nche mo hwam mo there. Please keep sharing the program and liking the page when you come in. It's very nice of you say at least you share, you leave a message, leave a comment. You can comment whatever we are doing, you can comment on it, at least either a good show or greetings or just comment and liking the page. It helps the platform to grow. But uba so now betete na uko na onye hwede and I say dumandi na ye no we name so intimate mo na mon like page no na mon comment, mon share something with us. It really helps us. Yo, intino lawyer Asmama, good morning. Good morning, good morning, viewers. Good morning, listeners. Good morning. Sa yeah, that's we didn't tia emre no continue. Yo, lawyers me da say wait me aka ye ho na afa ye de dwumedie no eto aso. Lawyers ma eminim say you were very good, a beautiful topic about treat, but you as we all know no, even if in with our phones no almost a phone da wa na no say you due for update, you have to update it. That just say yeah ye ho some with the home office when it comes to migration and stuff like that now. We need to be updated almost every week to know what is going on within the circuits of the home office. No, so I know say this February will say ending between 20 something going on. There are a few changes that's coming into place then, and then in April few things. Now especially with the thing of that dual citizenship now about in place now. I know say papa I short videos to explain some of these things, but still Crawford from Montiase that do as it is a to kind now ba be more hijab. A lot of people calling to ask and not just say okay tattoo passport. In fact, just a brief kakra na say any update before we come on to our main topic now Patwa Daroma. Yo na aban ayano say first off, you say aban per se obi a oye ohoho a oba UK bia no apart from obi a okuta visa no omo a omo hia visas no kan no nkomo form passport a no mo de room you see an aban you say obi a efa electronic travel authorization and it's inya electronic travel authorization that is America style no be okunso okwa America ubeji yester when you yester ukwa kodu omo airport America just say when your authorization to be den the same at the end na mo de ba UK enti say we EU national na wonti UK no we EU national wonti UK which member visit na wako but wo ba unhia travel authorization online wo be call akoya no online ana nso say we foreigner na ukuta UK residence and no other say residence na wo no why you visa no so na wo chechrem no so why you visa na wo tu kwan a and no say o ba UK back ukuta wo share code we visa no so show ntama omo de share code ni shemu a omo hu bibia say wo visa wo no e da say na ebewu and answer wo visa wo no indefinite our system no so na obi ho a oye British ni and this British ni no otu kwan aba UK so okuta na British passport na we British ni na unkuta British passport na otu kwan ewo foreign passport so a omo ma wo kwan so wo be mu a obi omo a na okuta bi a British ni so we British ni na unim say ukuta another foreign passport wa ese say utu ho fo nia wo pese ukura
Na nti sɛ woyɛ British ni a woba kuta wo British passport. Ɛkwan de ma wo. Obi so mu a ɔnyɛ British ni, ɔyɛ hɔhoɔ. Na saa hɔhoɔ no yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no certificate of right of abode or certificate of entitlement. Saa right of abode no yɛde bɔ wo passport mu. Ɛno nso di adanseɛ sɛ wowɔ asetena no restrictions ɛwɔ UK ɔman emu. Nti na nea ɔmo kyerɛ no nyinaa ne sɛ woyɛ UK ni na woba UK ɛsɛ sɛ wokura wo passport a yɛ British passport. Sɛ wonkura wo British passport a ɛnna ɛsɛ sɛ wokuta foreign passport a yɛde saa right of abode anaasɛ certificate of entitlement of residence no abom ama wo. Sɛ woamfa wei mmienu a asɛm ɛbɛba. Nti obi mu a ɔyɛ British ni nso na okuta old indefinite na ɔde tu kwan because of biribi nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛda ne ho adi sɛ ɔyɛ British ni. Ɛba saa no asɛm ato. So I'm say from 25th of February 25th of February 2026 ya no saa nnwoma no nyinaa no ɛbɛ start. Nti obi mu a ɔyɛ British ni wetu kwan ne passport akwayra. Na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wotu saa anamɔ no ansa wetumi ebewurum. Nti sɛ obi ɛnte ɛhɔ no ase na ɔpɛ akwankyerɛ foforɔ bi a obetumi afra yɛ office anaasɛ lawyer ɔbɛn ne biara a ɔte mmara no ase na wetumi de no afa saa nneɛma aban de ɛba from 25th of February 2026 no emu. Yo, last ma medals ye ewo oho ne nkyeremu no wa ma yate ase ehia nkasa so kita sa passport na unkita British passport na nso ye British na utu kwan no aye ahwe ye enti no yebekọ yenim emrekọ na yebe try say we capture everything in the topic and ebe treat nsi na benya make a crown so de ama etiefo na ahwefo na omo nso motumi ebi some questions ma mo questions are sending me dada no so me damasi I'll play them for lawyer Asma na oma mo moaye nti ma mo nche ene ne ebisa ye ho say can I apply to remain in the UK with my stepchild even if I'm not married to the child's parent. Sa topic we eye nkrofo bebre enra kra na ye ne obi edi ho enkomo na bibie mu no there are possibilities and nneɛma nso a wontumi enye na even po betumi nso aye a nneɛma a ɔsɔ ɔde hyehyɛ akwan mu na wetumi aye na saa big question no sɛ me ka no tra saa na kyerɛ sɛ metumi atena kromu ha metumi atena kromu abra me ni obi stepchild like me kind of saying with a stepchild ni osie no tree ni papa but Akwala no yɛ w'abanoma. akwala ni wabanoma yes akwala ni wabanoma na woni oba na ye akwala ni maami enware ye na obetumi akoso aye sa application ama na aye edimu no watena krom ha na eno na ye ba behwe na mnim se nkrofo bebre e was such situation nkrofo bebre etwa mo ho anya abanoma na mrepemu ama embia na omaame no e wo bibi asetena bi wo krom a anase akola no so asetena bi wo nti wo akoye akora no papa no obetumi embi nso na the other way round osuso oba no papa no nso ne ba na wakwakoye step mom eno nso betumi ba ne nyina no lawyer Asma ne betumi acheche mu yi na yetumi akoso nti lawyer Asma ena meto nsa frewa na me bi say can I apply to remain in the UK with my stepchild even if I'm not married to the child's parent eno ni question no ye behwe mema de bia e ka stepchild pe na mema no na just omo na omo hyenyi nsenti no na just omo ana de bia ye ni dom so na oba nso tumi ye step mom obema no e wo badada na wo oba no akoka obema no na wo so wo hwe akwala no nti no akoye step akwala na akoye wo stepchild eno nso e wo ho no nti ye behwe ni nyina na ahwe the possibilities e betumi ama if we can remain in the UK with such a circumstance. And you know, last man, Patrometuama, as you explain, no, na questions that comes up, no, I'll ask you na to me akwenim. Patroadaruma.
Me patcho you me da se bebre na. Enti etiefo ne ahwefo se ne a ye kire mu no in the nkomo no ye bi se ye ho nyina ne se me ne oba nete oba no me ware no na mmom me hwe akwala a oba no wo no anasa me ne be ma nete be ma no me hia no owo badada na yaje atum se ye betena abom nti yete anasa ye wo ho na saa bɛrima yi ɛbɛyi anasa ɔbaa yi ɛbɛyi bɛrima no menware no anasa ɔbaa no menware no afi kura no bi a yɛdi nkɔmmɔ sɛ yɛbɛware da bɛn ba yɛte hɔ sɛ awarefoɔ metumi gyina abanoma yi wɔ so a na stepchild yi metumi gyina no so because me na meyɛ bebree ɛma akwalaa yi kwan bɛn so na mɛfa a metumi ɛnya asetena na metumi akɔ so ayɛ nea meyɛ aboa akwalaa yi ɛne me yere anasa me kunu yi nti edi kan ɛsɛ yehu sɛ akwalaa bi ɛwɔ hɔ ɛsɛ yehu sɛ couple bi nso ɛwɔ hɔ na yɛse obi yɛ akwalaa yɛ obi a ondi 18 years nti ɔyɛ akwalaa na yɛkɛsɛ obi yɛ stepchild a na kyerɛ sɛ akwalaa no ɔnyɛ papa wei anasɛ maame wei ne yam ba ɔkɔ aware no ɛso anasɛ ɔkɔ saa relationship no mu ɛna ɔkɔtoo akwalaa no nti na kyerɛ sɛ akwalaa no yɛ obi ba na mbom ɔyɛ bibi ɛboa akwalaa no na yɛhwɛ sɛ yɛka sɛ obi ɛyɛ stepchild a sɛnea yɛkyerɛ mu no ɛnyɛ wo ba akwalaa ɔyɛ wo ba deɛ nka wontumi ɛmfa no nyɛ biribi ma ne nyɛ yie na yɛhwɛ mmerɛ mu a wono a wo ne maame no anasɛ papa no ahyia na mote bom mobɔ mo bra sɛ awarefoɔ mpo monwareyɛ na akwalaa yi a ɔwɔ saa maame nsɛm anasɛ papa ne nsɛm a wokɔ abusua no mu yi wahyɛ aseɛ sɛ oboa akwalaa yi nti ne didie mu bi a wo nsɛm yɛ wokora na wohwɛ no ne didie mu yɛ bibia ma no anaa mpo sɛ wo nsɛm nyɛ kora wona woma no afotuo ne wo direct no woyɛ sɛ ɛma akwalaa no sɛ ɔyɛ maame ɛna ɔkɔtoo so anasɛ woyɛ papa ɛna wokɔtoo so it doesn't really matter nea ɛka ne sɛ there is a child there is biological parent ɛna yɛwɔ the man or woman a ɔne saa biological parent no ɛwɔ relationship mu nti na kyerɛ sɛ abusuafoɔ mmiɛnsa yɛ sɛ ɔmo te faako wontumi nka sɛ akwalaa no te baabi ɛna me ne me mpena no nso ɛte baabi na me mpena no ɛwɔ ba nti mi kogyina me ba no so daabi sɛ akwalaa no te baabi deɛ ɛndeɛ nyɛ wo na wohwɛ akwalaa no sɛ woboa akwalaa no ɛwɔ bibia mu nti no kyerɛ sɛ mo nyinaa mote fi baako mu anasɛ you are under one roof in the same household na yɛhu ne saa no ɛsɛ sɛ yɛ connect akwalaa no to papa no anasɛ akwalaa no to maame no ɛyɛ hɔhoɔ no a wakɔ saa ebusua no mu no nti saa hɔhoɔ no a wakɔ saa ebusua no mu no ɛno ne yɛmfa sɛ saa nipa no a ɔpɛ sɛ ogyina saa akwalaa no so ɛyɛ nkrataa na maame no anasɛ papa no ɔno ne nea na ɔne akwalaa no wɔ hɔ a nipa wei hɔhoɔ no ɛkɔ too ɛso anasɛ ɔkɔ journey ɔmo na nea mmara no ka ne nyinaa ne sɛ wopɛ sɛ woyɛ application a ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ saa akwalaa no wɔ akwanya a wobɛtumi ɛde asponsor wɔ application yɛka sɛ ɔde asponsor a nyɛ sɛ ɔma wo sika ma wode atwa application fee no na mmom ɔno nti na woyɛ application no sɛ nti ne sɛ ɔno nti bi ɔno no ɔwɔ ɛha asetena yɛ UK asetena a ɔyɛ UK citizen anasa akwalaa wei ɔyɛ hɔhoɔ na mbom okuta indefinite leave to remain ɛwɔ UK anasa akwalaa wei ɔyɛ EU ni akwalaa okuta EU passport ɛne 5 years anasa ɔyɛ EU akwalaa okuta EU passport ɛne indefinite a yɛfɛ no settled status
Anaa mpo sɛ akwala wei yɛ wɔ kurom ha. Wondi 18 na watena kurom ha abro 7 years, for example. Anaa sɛ yɛwɔ no amanɔne na yɛde ne baa UK na watena UK for 7 years. Saa nneɛma a yɛabobɔ so nyinaa no sɛ akwala no etumi identify ne ho ɛwɔ baako so a mmara sɛ ɔyɛ qualifying child. Na saa qualifying child yi ɛna papa yi anasɛ maame yi pɛ sɛ ogyina ne so na ɔde gye nkrataa. Na nea yɛbɛbisa yɛn ho sɛ dɛn na woyɛ ma akwalaa yi nti a wopɛ sɛ wogyina ne so. Na relationship bɛn na wo ne akwalaa ne maame anasɛ akwalaa ne papa ɛwɔ anti a akwalaa yi wobɛtumi egyina ne so. Because ɛnyɛ wo a woba no nti na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ wetumi akɔnɛkte wo ho ne akwalaa no anaa. Nti sɛ waba maame no anasɛ papa no abrɛbɔ mu anasɛ life mu na waware a ɛndeɛ obiara nim sɛ waware no nti akwalaa no abɛyɛ waba noma. Na ndɛ nkɔmmɔ no sɛ monwareeɛ nti akwalaa bɛyɛ dɛn na wayɛ waba noma ma no ayɛ yie. Mmara no sɛ wonwaree no deɛ a ɛnna wobɛtumi akyerɛ sɛ wo ne maame no anasɛ papa no atena for 2 years. Papa no anasɛ maame no atena for 2 years. Nti sɛ wo ne papa no anasɛ maame no atena for 2 years na atumi ahwɛ akwalaa yi for 2 years anasɛ waboa akwalaa yi ahwɛ for 2 years deɛ a ɛndeɛ akwalaa no abɛyɛ wo stepchild even though wonwaree ɔmaame. Nti moma yɛhyɛ ɛhɔ no nso 2 years relationship with the mother or father of the child, living with the mother of the or the father of the child and the child together. Nti muti together wo ne maame no anasɛ papa no atena for 2 years deɛ a akwalaa no ayɛ waba noma. Na bi a montena for 2 years wo nso a wonwaree no maame no anasɛ papa no. Nti akwalaa wei bɛyɛ dɛn ɛna aka sɛ wo stepchild ɛno nie. Nti mmara no sɛ wobɛtumi akɔ court akɔgye biribi a yɛfrɛ no parental responsibility order. Parental responsibility order. Na wei no wobɛhu no wɔ anasɛ nyinasoɔ no ɛwɔ section 4 ɛne section 4ZA. Section 4 ɛne section 4ZA of the 1989 Children Act. Children Act 1989. Section 4 ɛne section 4ZA. Nti sɛ wokɔ court sɛ wokɔgye parental responsibility order, court bɛn na wobɛkɔ family court. Nti ɔmɛhwɛ wɔ application na ɔmo ahwɛ sɛ biribiara sisi so a sɛ court ma wo parental responsibility order ɛwɔ saa akwalaa wei ho a wabɛyɛ parent ama saa akwalaa yi. Wotumi gyina akwalaa yi so agye wasetena ɛma no yɛ yie. Na sisi a yɛhu sɛ kwan a wobɛfa so a maame anasɛ papa a wonwaree no ne ba bɛyɛ wo stepchild no, yɛhu sɛ through living together for 2 years. I find durable partnership no. Anaa nso sɛ wobɛkɔ court akɔgye parental responsibility order na woagyina saa order no so prove sɛ wowɔ parental responsibility ɛwɔ saa akwalaa yi ɛso. Ne nyinaa mu no muti ifie baako mu sɛ awarefoɔ. Ɛnokorɛ sɛ monwareeɛ ba moyɛ mu biribiara sɛ awarefoɔ a mote fie baako mu a akwalaa wei ɛwɔ mu ntam. Ɛsiane sɛ akwalaa no ni ɛyɛ wo ba no nti mpo sɛ ɔyɛ wo ba a ɛsɛ sɛ wo prove sɛ you play a role anasɛ woboa akwalaa yi ne hwɛ ɛho. Dɛn na wobɛtumi prove sɛ akwalaa wei wo na woboa ma yɛhwɛ no. Because sɛ wo no wonni nkrataa no nti bi koraa na wonyɛ adwuma. Nti bi a sika fam deɛ ɛyɛ den. Nanso nkurɔfoɔ kyɛ wo sika a ɛno ara na wode boa efie
wode bi tɔ adeɛ ma akwalaa yi. Nti na kyerɛ sɛ sika fam no wowɔ adanseɛ sɛ woboa obai ne hwɛ mu. Ɛnyɛ sika nko a akwalaa yi bɛkɔ sukuu. Ɔkɔ sukuu na biribi si a yɛfrɛ wo because ɔmaame anaasɛ ɔpapa no de wo din akɔ sukuu mu hɔ sɛ biribi ni na yɛhwehwɛ a parent a momfrɛ papa wei anaasɛ maame wei. Na kyerɛ sɛ sukuufoɔ anim o. Wode akwalaa yi kɔ sukuu, wokɔfa no fie sukuu. Yɛyɛ parent evening a wokɔ bi ekotie. Sɛ trips and visit bi ba so a na yɛsɛ mo bi amfa nkwalaa no mmra a wode kɔ. Mofa mo nkwalaa a wokɔfa no. Woyɛ nea ɛsɛ sɛ awofoɔ biara ɛyɛ ɛwɔ akwalaa yi sukuu kɔ no ɛho. Woboa no homework. Wode no kɔ after school club. Woyɛ sei so ɔyɛ bɛrima anaasɛ ɔba a ɔpɛ bɔ a wode no kɔ football. Woyɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ biara. So ɔyɛ ɔba a ɔyɛ ballet dancer a wode no kɔ ballet. Ɛma no kɔsua. Woyɛ biribiara a ɛkyerɛ sɛ ampa woyɛ ɔwofoɔ a mpo wokyɛn sɛ wo na wowɔ akwalaa yi. Saa na ɛkyerɛ deɛ a you are playing a parental responsibility role ɛwɔ akwalaa wei life mu. Na saa gyinabea no a woekɔgyina no, aban ama wo tumi sɛ wo na wohwɛ akwalaa yi ɛboa akwalaa yi hwɛ mu anaasɛ wo na wohwɛ akwalaa yi a sɛ ɛka sɛ akwalaa no yɛgya no wɔ UK ɔman mu because ɔyɛ UK citizen anaasɛ okuta asetena afebɔɔ anaasɛ biribi nti akwalaa yɛntumi yi no mfi UK na wo deɛ yɛde wo kɔ wo kurom mu a ɛndeɛ akwalaa no ɔbɛbrɛ. Because sɛ bond ne attachment ne support a wode ma akwalaa no yɛbɛkɔ ma akwalaa yi frɛ wo mommy anaasɛ daddy. Sɛ wonni hɔ a na akwalaa yi aboto. Wobɛfie pɛ na akwalaa yi ani agye. Akwalaa yi frɛ wo afotuo bi a ehia biara wode ma no. So wɔ secondary school a woboa no select ne course a ɔbɛyɛ for GCSE. So wɔ college a woboa select ne course a ɔyɛ for college. Ɔbɛkɔ university a woboa ma select ne course a ɔbɛyɛ university. Even universities kora ɔbɛselect no kora woboa. Guidance and counseling. Saa na mmara no ɛkyerɛ. Saa na ɛkyerɛ deɛ a na kyerɛ sɛ nea woyɛ wɔ akwalaa no abrɛbɔ mu no ɛboa. Nti sɛ wonni hɔ a akwalaa no na ne nyini ɛne ne kankɔ no ɛso ɛbɛbrɛ ase. Saa nti ɛbɛhia sɛ wobɛkɔ so awɔ akwalaa yi life mu na waboa akwalaa yi ne nyini mu ɛne ne kankɔ mu. Yɛate ahyɛ sɛ akwalaa yi ndi 18 years. Nti ogyina n'awofoɔ ɛso for support, for care, for guidance, and for direction. Awofoɔ yi woka ho. Te sɛ wabɛyɛ akwalaa no papa anaasɛ ne maame. Since a woba a ne maame anaasɛ ne papa life mu. Bi kora na akwalaa no ni papa. Since a woba ne life mu no n'ani agye a sɛ papa a wonni no Nyame ama no papa. Anaasɛ akwalaa yi oni maame. Ba woba ne life mu no maame a wonni no nnɛ wenye bi. Nti na kyerɛ sɛ yɛyi wo fi hɔ a akwalaa no bɛbrɛ ɛwɔ ne kanko mu, ɛwɔ ne hwɛ mu. Nkwalaa bebree sɛ ɛkɔba ne saa a na ɔmo ayɛ withdrawn. Broni safeguarding and child protection. Nti nea ɛbɛboa ma akwalaa yi nyini prɔmprɔm na akwalaa yi mpuntuo ɛbɛba no deɛ. Sɛ wo so na ɛfa na ɛba deɛ a mmara no sɛ woyɛ parent. Saa nti nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛde boa wo ɛwɔ nkrataafa mu a wobɛtumi atena wo ne akwalaa yi atena na waboa akwalaa yi no. Mmara no sɛ wode adesrɛ kɔ sɛ wokɔsrɛ sɛ yɛma wo nkrataa true wo ba wei anaasɛ waba no ma wei a yɛbɛhwɛ sɛ yɛmfa ama wo a ɛbɛha akwalaa no anaasɛ ɛnha akwalaa no. Ɛna mmara no sɛ best interest of the child. Nti sɛ refuse anaasɛ yɛde bɛma wo no yɛbɛhwɛ sɛ refuse a nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛba akwalaa yi so na yɛde ma wo nso a nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛma akwalaa yi so.
Say the ma na ebeboa akwala idea, then it will be in the best interest of this child. Say you didn't cry no ebema. And then I share the Borders Act 2009, section 55 no. Or says the immigration officer be and as a caseworker be a obi application decision. Na say or susu say on farm and as a man farmer no. On shall say akwala bi ewo ma papa no anasa maame ne life mu a inti sɛ yɛmfa nkrataa no ama papa no anasa maame no a ɛbɛha akwala no mpuntuo ɛne ne nyini ɛne ne kankɔ saa na ɛteɛ deɛ a akwala no nti fama no nti akwanya a ɛwɔ hɔ woware maame no yɛakyerɛ mu ɛne nea ɛsɛ sɛ woyɛ ma akwala no a yɛbɛtumi agyina so no so yɛakyerɛ mu ɛhɔ ɛna wobɛtumi anya case worker ne sɛ wamfa amame a na wato mmara no ɛfa bi fi sɛ Children Act 1989 section 1 no ɔsɛ biribi a wobɛyɛ biara no yɛnhwɛ the best interest of the child nea nipa no yɛ no ne sɛ wobɛrefuse anasɛ ɔde bɛma nti sɛ wankɔnsida akwalaa no a ɔwɔ papa no life mu anasɛ maame no life mu na ogyina maame no anasɛ papa no nko ara so a na kyerɛ sɛ wato mmara no ɛfa bi nti wei ne nea ɛwɔ hɔ ba yɛkɔ mu no yɛbɛsi so nneɛma a wobɛhia a wode bɛtu saa anamɔ no Yo, asma, yes. Yebeka eno asem nyoma obehia na ode tu sa na mo no. Na in a short obi bisa a big funny question. Me mean put it across keke ne yanko. Say akola no ne ma one ne maame na tie papa ne nti omo nchen na emu maame no enti apo. Nti akola ne de bia akola no eba ono na okofa no school no abehwe no enwumre no nti school no tumi di adanse se de bia papa no na ebefa akwala no sorry na excuse me obefa no school ono ano ne akwala no and then on record no nyoma ekere se maame no enti apo for a long time onti apo ni nyina record on ekere se ono on tumi enhwe akwala no 100% nti papa no ewo ne grata so say ono no boa ema ne hwe akwala na emom onte ne nchen na minim say wo kan bibi say se ba ne sa na ene say onya 2 years staying with the woman na or so court nti obisa say we nso a o wadanse bebre kire say one maame no enti the same address so na so de bia akwala no wo ne nchen wo no ani fie na afen so no maame no enti apo eno nti na aba ne sa na bebi a akola no ehia se obi beka ne ho nyina so adanse e wo ho e kire se ono no ye sa adwumedi ne nyina o se eno no so obetumi agina so e de aye sa ehihye na ana yo nea ɛwɔ mu no nyinaa ne sɛ ma yɛate ase sɛ maame no anasɛ papa no nyɛ ɔne ne nɛte meboa debi one ne nti ɛna akwalaa wei nso nyɛ ɔne ne nɛte debi ba akra no wone nchen de bia akwalaa no ba ne nkyɛn anasɛ ɔno kɔ akwalaa ne nkyɛn akra na ono no kofa akwala no eba ono ne nchen wo ne fie enti no sometimes akra ne di emre bebre wo ho no na no de ɔba ɔmaame maame o maame no se ho se ne maame ne ho atɔ no kakra na kyerɛ sɛ otumi ɔde akra na akɔ for some time na ho se ne yare ne isan ya aba bi ma no asa afa na ɛkɔ enti no record no ɛkyerɛ bibia kyerɛ sɛ saa na ɛteɛ ɛwɔ ma ɔmo mienu abrabom saa na ɛteɛ deɛ a ɛsɛ sɛ ɔkɔ court na ɔkɔgye guardianship order okay ɔyɛ caretaker meboa sa bibi sa na ɛteɛ na no ho yɛ ɔwofoɔ nti ɛsɛ sɛ wokɔgye guardianship order na wonya saa guardianship order no fi court a wabɛyɛ guardian and as a guardian you have parental responsibility right nti ɛno sa ne deɛ obetumi agina so na ɔde agye nkrata no then ohia sɛ yɛbɛma ne bi na ɔde ahwɛ atena baby then na ohia obetumi de aya application no ohia ne nkrata de aya baby ohia guardianship order order na ɔde aya application nti saa guardianship order na ɛbɛma tumi bi sɛ maame wei anasɛ papa wei ɔyɛ guardian ɛma akwalaa no because of nea ɛkɔ so ne nti
Santi will play a role as a guardian. Nti enye sɛ ɔyɛ stepchild. Baby, Baby stepchild no yɛ kyerɛ mu no. Na papa we anasa mami we ɛka no ɛnte saa. Ɔne okay. ɔka no sɛ ɔyɛ good Samaritan ɛma akwala we. Nti obetumi atena kurom ha na will continue good Samaritan work no yes ha. Sa no yes. Good. Nti ɔyɛ papa bi obetumi gyina papa no so enya mfaso efi mu ana. Ɛsɛ sɛ ɔsɛ onya proof of legal proof sɛ ɔyɛ papa bi. Okay. A legal proof no guardianship order. That's right. Emma sa guardianship order no a. Of course, ono abeye more or less not just nkwala no awofo no abeye miensa. This time enya step parent, name guardian. Guardian, okay. So the guardian is there, the mother is there, the father is there. Father no kra no bia na oni akwala no life mu. But the mother no akwala no life mu. Mother no so yare. Yes. Santi mami no aye guardian, na papa ya wa be guardian no. One na o supporting mami to look after akwala no. So sanity. Sanity. Nti because on the mami no any abrabo bia ebo no nti. Because papa we no it's only between ono ne akwala no. Nti between ne akwala no to prove say wo tumi no, say wo de ye nya wo ye no. You have to get a court order. Okay. And also, so court no consider parental responsibility order so court be consider now they are but obi sa no guardianship order no na obehia. Matiase. Yo, na kyerɛ bibia yɛ possible na mekyerɛkyerɛ mu bibia krom ha ade a woyɛ bia no utumi nya ho evidence ɛne ho nkrata utumi gyina so de kɔ w'anim sɛ wokɔ w'anim ɛwɔ kwan bɛn so de bebree enti ne ho yo last ma wakyerɛkyerɛ we mu nyinaa afei me ne kwa na ɛkɔ na mom yɛnhwɛ nneoma a wobehia sisi a sɛ wokɔ akɔyɛ access wogyina stepchild ne so na wode nya ho hyehyɛ wakyerɛ mu sɛ ɔsɛ utumi nya mfie mienu with the woman no ana with the nkwala ne maame no na sɛ wonya mfie mienu nso ade a wakyerɛkyerɛ ho ne nyinaa ma yɛhu kama nsisi a yɛgyina baabi miensa ne yɛbisa sɛ sisi a no sɛ mekɔ akɔyɛ bibisa na mekɔ akɔyɛ saa application a Niema bɛn na megyina so kwan bɛn na mefa so kwan imayɛ ne sɛn ɛma na ayehie mpacho. Yo. Edi kan as I said, which mu say wo to me e wa akwada ne life mu. Other say we step parent and senior ya kyerɛ mu step parent a wo ne maame na atena 2 years and papa na atena 2 years. And now no only papa na atena 2 years and mama na atena 2 years no untumi nkwaje no bibia just am abrabo mu proof of living together no na obe use nti ani bibi say no obetumi use proof of address the same place for both of you not joint but more document 2 years back and also document 2 years back say mu nyina na moti fie baako mu let us say ampa you were living together even though you were not married. Any number one. And as a court order na wakwaje nso a parental responsibility order no nso ye ade a obetumi ede akyere. Sisi a no ye share relationship bit no between wo ne akwala no. The relationship between wo ne akwala no wo ye applicant, akwala ne ye step no. Relationship no to prove no be kyerɛ sɛ wo ne maame na nsa papa na atena 2 years evidence nie for the 2 years. And I also say who court order ama parental responsibility. And I say utu baby akwala ne maame ti baby but wo boa no in terms of because of the ekoso maame na nsa papa no life nti wo na wabɛyɛ caretaker wo boa akwala we sɛ ne obi de baby sa ye no and no guardianship order. Nti when you saw order from court and I say 2 years evidence of living with the other parent, you know. Na afi wo kɔ akwala no ene maame no eso. And I say akwala no ene parent no biological parent no eso.
Biological parent no na ɔwɔ akwalaa no. Sɛ ɔyɛ maame anaasɛ ɔyɛ papa. Nti wodi akwalaa no birth certificate ebedi adanse sɛ nipa yi a wo ne no wɔ relationship mu yi ne ba ni ampa. Nti ne birth certificate akwalaa no birth certificate yɛhwɛ so ne yɛhu sɛ wɔ partner no na ɔyɛ the other parent a na ɛyɛ no korɛ sɛ wɔn a wɔaba akwalaa no life mu no through saa partner no akwalaa no abɛyɛ oba ɛwɔ mmerɛ mu ɛma na yie. Nti birth certificate akwalaa no birth certificate ɛne relationship a wo ne maame no mo wɔ. Because sɛ mo nware yɛ no nti wo ni marriage certificate. By then na ɛkyerɛ sɛ wowɔ biribi saa ɛno nso wobɛhia. Na ɛno efi hɔ no na afi deɛ woba sɛ wobɛprove ɛyɛ nea yɛfrɛ no support anaasɛ care a wode ma akwalaa wei. Then na ɛkyerɛ sɛ woyɛ responsible step parent. Nti yɛhwɛ akwalaa no life mu a then na yɛhu ɛwɔ akwalaa no life mu a ɛkyerɛ sɛ nyɛ wo a nka akwalaa yi ɛnya nea ɔnya yi. Na didie mu, ne sukuu mu, mpo asɔre, biribi bia a ɔyɛ bia then na ɛkyerɛ sɛ woyɛ biribi. Nti yɛkɔ GP a then na GP ɛka fa wo ne saa akwalaa no ɛho. Woyɛ emergency contact anaa anaasɛ woyɛ the other parent anaa. Nti sɛ GP tumi di adanse sɛ akwalaa wei yɛ register no wɔ ha sɛ yɛwɔ record no ɛkyerɛ sɛ ɔmaame ɛyɛ Mary na Mary kunu ɛyɛ John. Saa nti in case of emergency no yɛwɔ John ne contact number anaasɛ Mary contact number yɛtumi ɛfrɛ for emergencies. Na kyerɛ sɛ GP tumi akonfirm biribi sɛ ampa wo akwalaa no life mu. Nyɛ GP na ɔbɛka sɛ woyɛ step mother anaasɛ step father because ɛnyɛ ɔmo adwuma. Na ɔbɛka ne sɛ yɛ register akwalaa no na on record no papa wei anaasɛ maame wei ɛwɔ ɛhɔ sɛ emergency contact anaasɛ next of kin anaasɛ the partner of the other parent or of the parent. Na ɔmo wɔ no they will just confirm. The same thing ɛwɔ school. School so bɛyɛ saa ɛdi adanseɛ sɛ then ɔmo nim ɛfa nipa wei ho. Ɔmo so bɛdi adanseɛ wɔ nkrataa so ɛwɔ de ato so. Ɛna maame no anaasɛ papa no a wo ne no wɔ relationship no ɔno so bɛdi adanseɛ ɛwɔ letter mu ɛde ato so ɛwɔ role a wo play ɛne nea nti a sɛ wonni hɔ a akwalaa no the life ɛbɛyɛ miserable. Ɛna wakɔ so of course sɛ wonyɛ adwuma no nti obviously no wonni evidence of bank statement. Anaasɛ bank account wonni evidence of bank statement. Sɛ wo bank statement yɛ wobɛtumi de aka ho. But bank statement na wode ka ho no it is not to prove income because application wobɛyɛ no wobɛyɛ no under EX1. EX1 yɛ aka nyinaa ne sɛ won qualify because won meet ebi a English won meet. But woyɛ application no on the basis of relationship. Any role a wo play wɔ akwalaa no life mu. Any family that relationship wo ne akwalaa no and the other parent no ɛwɔ no na wo gyina so. Nti because wo meet some of the requirements nti you go under the exceptional requirements. A ɛkyerɛ sɛ yɛamfa ama wo a biribi bɛto akwalaa no nti yɛngyina akwalaa no so na yɛn consider wo application no na yɛmfa ama wo. Nti you make the application under the exceptional circumstances of the rules EX1 paragraph no. Na at the same time because wo ne maame no ɛne anaasɛ papa no ɛne akwalaa no ti sɛ ebusua no nti wobɛkɔ another paragraph a yɛfɛ no general provisions paragraph 3.2 a yɛtwa ne sin Gen 3.2 no. Gen 3.2 no ka sɛ moyɛ busua maame papa ɛne akwalaa na maame no anaasɛ papa no gyina akwalaa no so ayɛ application na sɛ yɛmfa ama papa no anaasɛ maame no a ebusua no nka nkɔ ne mpuntuo ɛbɛbrɛ ase na ɛbɛha akwalaa no bebree a yɛtumi gyina ɛkɔ no so ɛyɛ application ɛma saa nipa no.
Yo, last ma you better see you or honey church. Say said ye who how to go about the application na ebeye ebedimu e de amaye. Na questions wo ho na mom emre na aka no etia enti ne ye me ne ahwefo na etiefo ne beche. Se na ebeye maybe telephone lines no na e de ama mo me hu se me nea be ma ye papa ketwa nana etia hene the question be about to her it may be sir dodo na maba so nyina medamase I like your your kind of say ma share comment no ma throw comment no na sharing no ni sua nti no mo share ma me na me hu baby ameko so Sylvester for your good job uncle yeah that's adai safo good morning everyone papa ye jo so dodo me nua Sandra Fraser enso e de abeto ho kire ye ichi akwan baby obehu lawyer Asma obehu lawyer Eunice obehu uncle Ben obehu omo nyina or the information na about beto ho in case of emergency contact na emergency contact for and make use very good say wo ho na aye tight pa no ofra 24 sɛ wobɛnya obi agye so na wapɛ twitwa de agye wo saa nso na me nua bɛma na agyema nso de aba wo se please share na megye wo so wɔ se good morning lawyer and everyone na agyema megye wo so na wobɛfrɛ yɛ nua ba Tilly nso se good morning hello lovely family Tilly ɛte sɛn mete wo nka kyɛ me yidi sɛ wo ho yɛ na yɛkɔ yɛ nim dodoɔ na nso de abɛgu so na bubɔ ne nyinaa nti ɛbɛkɔ so sisi ana yɛahwɛ first question aba betu dwa ebi mo nso de bi ema na eme ɛwɔ na we ne so mɛbɔ ɛno nso ama yɛtie na yɛmbisa yɛn papa nana etuahene yɛmbisa the question abra me bisa question bi about guardianship no or say please based on Manye's question regarding guardianship order does the guardian need the consent of the absent father to get guardianship order or only the mother can consent? Thanks, lawyer and Manye T. Nti lo asma, guardian ya Yo, guardianship yi, ohia papa no a oni abrabọ no ohia ne nhyehyɛ bi ana. as a guardianship no a order from court. Okay. It is a court is a guardianship order. And she share all no court in the Bamao. Because the application I will make it. It's a form now by fail it. Okay. Until utumi a share form no so now filling ye na court due to say what fail what provide BBR. Then they will grant the order. Into whether you need consent or you don't need consent, court, near we hear no obaka. If it's a we hear guardianship order, just call the family court and ask them, I want to apply for a guardianship order. What are the requirements? They will tell you. Ɛna wei nyinaa nso yɛ bra wakɔ family court na wakɔ akɔgye saa nhyehyɛ yi na kyerɛ sɛ ɛno a yo last yɛka ne sɛ producer mpatwam sɛ obi de question bi ba wei ne so mimi nhu sɛ ɛwɔ hɔ a fa to so ma me ansa na meyi wei na ɛwɔ ha no nso de aba meda ase please the court or say sorry when going to the court for parental responsibility order does you say no ne can ye read this is here no No, I mean, we are different because question we are we different about parental responsibility, but Akuno was yes under guardianship. guardianship yo na nature hen mpacho and your main sign bobosu bi mo I see when going to the court for parental responsibility order do you need the consent of both parents or only one parent it's okay do you need the consent of the absent father absent parent mpacho ne question ye Yo, I'm saying yeah, no, I edema back no sa na edema we and so. And who apply for something. And she share all who no court edebama. And before I over start, over to me after court, family court, I ben will be na we be sir. Or unless over to me internet, so no, I could just say. Person may get parental responsibility order application. And as me make it application for guardianship order. What do I need to provide? Court. I mean information will be no wow my way in your ma SSA ukra before I obey your application. Yes, answer I will free court and so on the breakdown in abemao. Now which me application no come on.
Yate lawyers my better see. Obi question we're trying to tin but brofo no shada e de muntino. Me a main boss na me summarize my ne opa tra ne say onye obi oni owo kunu onye kunu like onye kunu asa jo say obema ewo ye na wa won kwala miensa okay nkwala miensa no first one no na esro ni si ne maame ne papa sorry esro ne papa na ode papa ni birth din kotu birth certificate ne so papa no de first one no ohia hwe say ono ankasa wɔ ne nkrata nti wengyina akwala ne sa na wengyina maame ne so no aso ne woye onhye de ni oba na bra bomu sa second one na ɔne obi foforo nso ɛsan woye ɔne ne woye na ɔne sa nipa no nso din ekoto akwala ne beset so ema eno no papa gyina akwala ne so ɔno nso de ye ade a ye hwe a stepchild gyina akwala enye stepchild gyina akwala ne so because ɔno na woye na ɔde enya enkrata because maame de o asetena ewo krom ha oye Eunice fully ewo krom ha papa aye application na maame sa enyim biom esa anyim biom no eye papa foforo nti obisa me say sa papa foforo no nso no ono nso betumi agina so ono nso de age efre na me say obese we dey sensitive ma me kakra say ye gamble na o gamble say sanso na brabo ne ti a ene emi na kakra last ma third child ya wo ni eno so obema foforo second one no obi gina ne so ode egi say on ne papa on hwe akola no wasan wo second third one eno so ye papa foforo mpacho papa foforo na wasan aba no ono be nso betumi gina akola no so e de akoje sankrata ne bia na mpacho padaroma Yo, me da say. Em say nyoma tumi sisi e wa abrebom. Obi o ma onye lucky e mm wo aware mu. Nti mm owo mma miensa, osuno bia papa. Obi wo mma 5, osuno bia papa. Ne hia ne mm say ye no pre say akola we ne papa ni. Say mm no pre say akola we ne papa ni a, of course, sa na tie, obetumi aye ne sa. Papa no betumi agina ne ba no so. But for whatever reason, mistake na akwa mhm na sɛ ɔpɛ sɛ ɔmo hwehwɛ mu ɔmo tumi hwehwɛ mu because see ano yɛate sɛ wɔ hɔ a wokɔyɛ application 2.5 a na yɛakyerɛw sɛ mommra for interview yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ papa no ɛne maame no ɔmo na ɔmo wo akwalaa wɔ yi anaa nti sɛ saa na ɛteɛ na ɛyɛ confusion bi na ɛkɔ baayɛ na wodwen sɛ papa akwalaa ne papa nie na wɔde wrong person ɛde kɔmaa akwalaa as adeɛ a na mokɔ interview na nsisi so a ɛtumi ɔmotumi hu sɛ wei deɛ nea woka no deɛ yɛnte aseɛ yie nti ɛno no deɛ ɛwɔ hɔ nti ɔnhwɛ no yie na ɔnhyɛ no nso sɛ obetumi ayɛ application no papa no betumi agyina ne ba no so ayɛ application na from the past 6 months no na yɛhu sɛ obi ma wayɛ application a ɔda mu a na yɛafrɛ sɛ wo ne maame no mommra yɛnyɛ mu interview na yɛhwɛ sɛ mo ba no ɔyɛ British ampa Holland is British there, and their papa no couldn't have applied as a parent of a British child. Kobasa na ya ja Holland passport. Na also application ye refuse. Cost to see. Almost check 2015. And from 2015 to date, you know, omutimi check it. Nti ye ne be kan say sa na etie de a ene si ewiase mane ye say oba tumi ene mama different e wo ne ma nyina na sanye sa na etie na mistake bi na akoba de a ene hwe say wo ba fix mistake no enye sa ya application bi say etumi esi esi ɛha adwene nso no bɛɛ ne dɛn ɛka abrabɔ no ho yo yɛnyɛ ɔfrɛfoɔ ɛwɔ ahoma no so mpakyɛ wo kasa frɛ me ɛnte wo nka Good morning, ma. good morning papa You. Where your body? I'm the was church. mpakyɛ hold on last mpakyɛ ɔte ne nka pachawai yo papa kɔ so You. My journey said, when I'm for you or you London, our Holland. I don't know what here. okay Don't know what here. Over say, you know, about one no.
ukita Holland P ana bema no so wa no ukita krata mum anso krata ukita no indefinite no bia to person ne yere ne beka ne ho ko person ne yere ne beka no okay also oma ware achede oma wara chena o de no oma wara cheno na ngata simti no ngora na wo obi sign ma no ono ne din wu oni aprodin ni Tio. O se papa no na ewo krom ha na okunu ne na ewo Holland ho no. Bema na ewo krom ha. Ena ne ye no ne wo Holland no. Na obi sign ma no. Obi sign ma. A question me na lawyers mpacho me shada anti question I'm saying, Papa no was on a boy. Also, yes. Obi saying na say obi ti UK or yeah EU ni or was sitting with UK. A person ko fa na yere eba obetumi ana. But that question I will be saying sir. There be indefinite. Oh, okay. Enti me ba. Ni oti krom ha no eye hoho a okuta indefinite. Sir. Indefinite no krom ade. Onufi. Ono ye Ghana ni ana oba no so ye Ghana. Oh yeah, hoho Ghana ni hoho a oti krom ha okuta ni indefinite. Enti nipa no kuta indefinite o person okofa na yere ba yes sir. The same thing. A person okofa na yere ana. To me, it's so prove say on my worry. It's so prove say on mo bob say aware for. It's so prove bibia na obeye entry clearance. Onye no EU emra kwan so. Obeye no normal immigration rule emra kwan so. Obetu application fee. Obeye English test A1. Obeye bibia as if say nipa no a okofa no British passport. Na so wa Ghana, so wa America, so wa Holland, so wa tokuro bi foforo mu o wa abrochire opeso o join nukunu we UK obefa sa kwan ne so na wa ya application abe join nukunu why ade akra usuru se I say obi sama no a o say na be ma ne din wu mu no ampa be ma na ye ampa be ma ne din wo dan mu aso be ma ne din wo onkura na me patrol ma me no oba e wo nkwala ne din mu anase oba o wo nukunu din mu Nti ne ne obi mba nkwala ne obi mba nyaza nti nkwala ne obi mba nti papa we emba nkwala emba mu sa maame no na nkwala ne ya maame ne mba nyaza nkwala ya maame ne mana se base okwala na dina wo pa ne din mu akwa apie nkwala no ayi mu na se bi si and the lawyers may say enye nkwala ne nti na ba maame no oba be dwane ne kunu enti se enye nkwala ne nti de a ene emfa ho oba papa ne kunu na oware no na oba ne njen ana oni nkwala ne nyina na eba oni nkwala ne nyina na beba nkwala ya ketua na nkwala no mo papa wan so papa ade oba ko fa oba yo Debi, me pacho bebre tie me. Ye ka asem. Ye nka bibi fufuro. Asem a ye ka ne se maami we won kwala miensa e wo Holland. Omo ne nati, yes I. Mam no won kwala miensa. On kwala mienu. Maami no won kwala he. Mienu. Kwala mienu. Maami no won kwala mienu. Nkwala no mo birth certificate so no. Why no ye opapa? I'm just say papa we no I am kwala papa. Tie. Birth certificate no when dey na wo so. Papa ni di e won kwala birth certificate no so. Eya ni kunu yi a oba ne nchen ni di na wo nkwala ni birth cert so. Yes. Asisan nkwala no papa wo UK. Maame no pese okofa omo ne papa no pese okofa ono ne maame no.
Because I'm saying we hear advice. You Bebre wa wuntumi MBA so because you were bedroom. And we hear why? Papa tell me. me too. Send your question it no ho. Nyoma bi ni wo ho a untumi mbie so e wo ahoma ne so. Mate. Na sohwe na ode ba no so enye den ye betumi aye ama wetwa ne pepepe na mmom nsem na wo nche na untumi bobɔ so yie because e wo mframa mu ne nti no. Bo modern na frɛ lawyers no. Ana book consultation. Na ko hom na dwedwene nyina egu honom. So ho na afe no on be fa kwan a omunim no na omo ya fa so na omo ne yere ne nkwala na abejoin ne no. Why? Enye hu kra sa. Why? Yo, okay. Yeah, that's it. Pacho shama me why me hu ye won share. Mate, Okay, bye-bye. Bye. Yeah, hello. Sorry, sir, we didn't so achen. Pacho kasa e o him ente onka. Yo, we don't me that was say. But my question, best me kusa lawyer yeah. Me die ne die. Me ni assets na. Okay. Na me ba me no onyame adom. E ba no wanya ami mukwan. I say wo ami ma we so jeni wo UK. Nti best me kusa lawyer say me ni niema no. Oba me ne te a wo ye me yere anya ami num no. Metimi ne na ye abraye nkofie bitima ya ware ni wa ya amana yi amamanya niema. Okay. Last one, Pacho ti ye nua be my question. But you near them or video so. Awesome. Me pacho obano nkrata be no wo. Or the care by necessity or ami. The ami no rema yes a sound crata exemption was exempted. This year no ami muno was this year. The assassin free care no call ami dear no as a man exempted. And now nkrata be na wo. Many be cry with the other say. We need be there won't mean your application based on where you're. Why? Okay. We need be a won't mean fan consistent and kwa jefufro. Kwa wini she. Akwala wo mntim. Akwala baako. Akwala no wo hen. Akwala no wo hayi UK ha obana ko fana ba. Den owo. O ma me die ni bi na owo. O ma me die ni hin die soja die ni bi ana se ka die ni bi. Ba soja die ni bi ya. Okay, enti na mo miansa nyina mo ti bom se ebusua. Ba Okay, you betumi a discuss no further na ya share kwan a because army for no aya na omo wo ese ye hu paper mo de man no and the restrictions I wo ho. Why? Okay. Me a say betumi u betumi agina wo ba no so a so ye wa wo ba no so ye wa ba no ma. Yeah, baba no ma oba ne ba. Na ba no so okay nti afi na mo be ware wo. Okay, nti ye be hwe say sa nkrata no ubetumi agina so e ma na yiyi a akwala ne de no na ya ye no sa. Why? Thank you. Fremrika ko hu lawyers no na nyom ntena se why hihye bia wo ho bia no yema we hu mo why That's it. nsme da shema me why mpacho Pacho. yo odofo wan homa no so mpacho me bo me mbisa hold on mami me mbisa me question ba ko ye papa na etia hene esa bisa ye question biem o say please lawyer. You made mention of English and financial requirements in relation to EX1 and the Gen 3. If one is one if one is one to debut make any year na yes ana mi hono. If one is on 2.5 years 2.5 years 10 years parent route already and rewinding renewing, sorry. Do they do they need to provide English language test certificate? What is English language requirement currently for 5 years route parent or spouse? Still B1. And the minimum says still I B1. Now first one no na any lawyer ask my baby. Last one Yo, so na yen no English language no A2, we B1 a good. Na first one I say metna bus mu na me de call me chrome. Na sa me ba me chia na me use bus a
metua bibi foforo ana. No, bus no restrictions I want no, and then I will fast so the coye. In fact, so I was no, and I will fast so the coye. And so I will ban our sign for bus dear. The same advantage I was no, now be enjoy. When you mean can say why you on the EX1 now we renew and they say kofa we bra. You still have to prove say the relationship is there. And say sikano wa hodi abet me but then the day no say sikano so and say enso no what the 10-year route no so 10-year route no say I do better 10-year route no say who meet all the requirement. You say okay renewal na who meet the requirement now you still stay under 10-year route no eso. And now impose okay say we convert it from 10 years to 5-year route no so obviously there are restrictions. There's a share say wobetumi a convert and as I switch man ye. So when you switch there and there you don't have to worry about do I have to provide English? Do I have to provide the finance? Once we are exempted at the beginning, we are renewals we are exempted. Yo, yeah, that's your baby. So question, be can be or MC Crawford, yeah, program, and almost some mobile to Tampia was so. Yo, Carol Lloyd say yen Jangalani use you ya tears here. Charles Emery says good morning, Manity and all BWF team. Charles, me tell one catch me did say on here and I say this man pa and no, I don't know. I think he needs to go to office. I see consultation is the solution. Agrono aso. Yo, you ever quit him? You were offer from so a man so Kafra say mama we did not swatch and Patoka say frame yentonka. Good morning. Good morning, mommy. Me pacho me kasa free London. Yo, Pacho yentiewe. Me pacho me bisa question bi ama madam for. Of one ne kunu ne ba kroma ene nkwala biensa. Okay. Na oba no abenya cancer. Oh, Sisi a treatment so na wose me misa mani say obetumi enya public fund no my yefe no so ana bi say now don't me nye adwuma. Oh. Ni oyare no ana ni kunu no ka no ho no. The oyare no na wo 2.5 also for renew no this year. Okay. And so no ontumi enye adwuma cancer no ache no ma oda hospital sisi a. Yo, elasma minim say ebetumi aye ama no. But me pacho but say yet say application fee na oye or ehano ana say ni odi bedidi na ohia. Me pacho I say onimu ni amfikese mfo ne baby sa eno ntumi nye adwuma eno nti na ma obisa so mbetumi yi no prefer ne friend so for the meantime na wenye bi twintwa no na Nti opani odi bedidi. openi odi bedidi odi behwe no ho because ntumi nye adwuma sisi a. Yes, obetumi your application for the no recourse no. Our kwala. Okase oni ni kunu ni ma. Okay. Ni ma miensa. I obetumi your application no. But I'm check is sika a omunya ne ade the whole family omusika ne ade na say omu meet requirement na omeyi fi so amano no ometumi access public fund. me pacho yo mate me that's Yes, yeah, that's it. Also, sa mami share mami wine pacho. me pacho mate dada. Thank you. Yo, yenyo for Franso wa humane so pacho na mind 108. Yeah, pacho kase frame yentonka. Patrol, make us free Northampton. Okay. Lawyer Patrol, with a quick question. You there almost 4 years in a skilled worker by okay. Health and care. Okay. Skilled worker maybe. Now me wo NHS for almost 2.5 years. And I'm free or a cancer. Okay. NHS na me 36K a year. Okay. And council no almost 49 a year. Okay. Patrol almost 10 years, 15 years no. Me kahubiana. 20 years. 10, 15 years in there. Obia trend 21. Why? Yes, 24 for na bashi. Yo, last ma. I see.
wacheche mu oni care for ni de ni bi ba o skill worker oni sisi oni council na ye adwuma oji 36 sisi a obisa say NHS na me 36 for and okay 49. But council now oji 49 sisi a Me started a couple of months in 49. okay After 4 years in 36 36 37 38 so I say 49. okay in sisi a what was so how many years 4 years ni so My was skilled worker also 4 years. 4 years 35 36 37 and as I say 49. okay But on the question is saying say near ade by abo bi ehu 10 years ni 15 years ni 20 years a yes skill workers ye no mo be fa so no bi sa say be kana na so we are skilled worker. But we are skilled worker. yes or your skill worker but on So your your bomudin. Unless on assumptions some the mind say wow we about 52,000 and above no ubetumi enya the time savings. And also say o can say oje aban mu ana there be also G 49 the annual salary yeah 49 and do 52. too no ka we dey aka 3 kobo part No see every year kosoro yes sir. e cost every year And yes who knows? like or the Like, 36 37 no, 38 so I be 49 maybe 55. baka no 1 year until obisa say aka Well, no 1 year na nko be kwaji indefinite no I then nurse and there be only cancel na ye adwuma as then but as there ben A category manager, a finance and support services category. okay we are sponsored migrant. But yes Obviously, I don't know. I don't think some are considered as public service. Because public service, akwa yes, nurses, doctors, ni omo keka ho. with the But cancel no also only cancel no so also your council ejuma as a accounts or we are or you accounts office wo baby me boy. category, procurement and finance. Yeah, so you your accountant this Mm. just like any other finance officer on a skilled worker visa. Into Osha, New Year, no skilled worker code, about your finance code, me boy. A procurement code. But whatever procurement it is, yes, similar. So it is not a public service. oh okay Just like we Juma Mami, na me this code na ma wa. So it's a public service. Exemption, what's a public service for? And or more, omunye sika, a year 52 and above. And your mom pass a better to get you fast in the next few months. When was that? But even that, that say contribution based, should be for the past 3 years, not just 6 months. And to the only be young chain, I feel I'm rano baba. A buy you been say what can who be another one can who be why? yen so ye that's it bye bye yo emre no atwa ne ho mama nakọ yebehwe ne yebeye nana nie say I completed my skilled worker visa application and received a successful decision about a month ago. However, I have now received an email from the Home Office saying we have noticed that you have not completed your skilled worker application. They included a link to sign in and said that if I do not sign in before 19th of February, they will delete the application and all the information entered, and I will need to reapply again. Sorry. Please, what should I do? Should I ignore this email? Should I sign in and complete it? Home Office for last man. Honestly, why receive You say why an application dada. and we receive it? You say why successful? Why dada? Am I the visa na mano? Mm-hmm. Until the question you'll be said the last one you say, should I sign in and continue the application? Application when I was signing, I will continue. So we claim we say what the quadada. Aboni ho send Home Office. Home Office na Okay. a mistake.
I mean, it doesn't add up, but say, say email number, now why wouldn't say application, why you was submit your visa, it will be a 2 years time, 3 years time there. Then, well, I don't think you have to worry about anything. If you are not start your application, no mean, na back them still. If you are starting back when we, no, starting for fraud. But what is it? Mm. It's possible. Into your part, on go into the portal. Non check application reference number no. And ne back now or submit here and the number. Non say a different. Mm. Yeah, Okay. but the code there, then that's fine. When you're a visa, that's all Mm. he needs. But just to relax him, no. Wait to me, Mm. yes, bit, you know. So me and Kama, Mm. I'll just go and check. Did I start one that I didn't complete? Just to be Mm. sure. To be Mm-hmm. sure. Now, the Home Office nso no, is there any way you can contact them directly? Now, Kawaii reference say, I've made this application, I've been granted successful submission application, I may me way. However, I've received this email again with a link that I've not completed my email, my application. What else? Now, the near the amount evidence, the common as a reference number, the common. Almost so bet me and we be sana almost so much check is someone my mistake. Well, I mean, at the end of the day, what to idea etua ka na yɛde ama wo na Mm. yɛasan no email sɛ adeɛ no a wɔdaeɛ no ɛnam kwan so ɛɛba na wa wonim Mm. sɛ wo wɔda foforɔ no a wode yɛde aba deɛ a why do you waste time? When it comes to home office, na my who Understand? kakra But na the worst case scenario is say ombaka say the application is not complete. Meboa. Mm. So ombaka application in your complete ne ho be kire na sa ne ho nkire no. Ye nua mi bisa o. Sa ne ho nkire no. Because wasi we nya visa. Okay, you. Yeah, All so right. I don't Yeah. see why I have to stretch and waste time and do ABC. Last ma, say ahana mre ebe ma ye ho kwan na ye de ato so na some of the funny comments ne bia eye mesere wo so. Enti no ye be kɔ ye nim na ye bisa sisi ye nua ba Estela o my enti no last ma e dey no be ja na so be ma ye summary just a short one na yetumi di ato ye ho ana say di ama ye nua no ma omonti ye nkasa no pacho adaroma. Yo, in your nominee adofo viewers and listeners, once again we have discussed a topic that is important to many people. That is a stepchild living with you and the other parent. Can you apply if you are not yet married to the other parent? The answer is yes. You have to show that you've lived together with the other parent for 2 years so that the child has become your de facto stepchild. Or you have a parental responsibility order from court for the child to make you a parent. If you have two of these or one of these two, you are okay to apply as a parent, a step parent of that child. In making the application, you have to show that the other parent is indeed the biological mother or father of this child. So we need a child's birth certificate. You also need to provide the evidence that you have become a step parent in the life of the child. Because there's no marriage certificate, you have to use your parental responsibility order from court, or you have to use evidence 2 years proof of address for you and the other parent to show that you've been living together for 2 years, the same address. Then you move on to submit the application because you may not meet the requirements. You don't even have a visa, and so your application will be decided under 10-year route as a parent of a British citizen or a parent of somebody with indefinite leave to remain or somebody who is a qualifying child, but as a parent. Then you have to provide evidence that you are in the life of the child from school, from GP, from social clubs, from everywhere, just to support that claim that you play a role in the life of the child, living together, photos and all that. You then submit your application on the basis that you don't meet all the requirements. So your application should be considered under exceptional circumstance EX1 or exceptional circumstance or general provision Gen 3.2.
Once you do that, the application will be considered on the basis that if they refuse you, the child may suffer harm because of your absence if you are to be removed from the UK. On the balance of probabilities, it will be in the best interest of the child to be granted the visa if you're able to tick all the boxes in terms of evidence and proof that, one, you are in the life of the child as a step parent, and also you play a role in the life of this child. These are the conversations we've had. The other person who asked the question about they are not living with the child, they're only helping to care for the child. What can they do? They have to go for safeguarding, they have to go for guardianship order from court to give them parental responsibility to be able to apply on the basis of the care they provide for this child, even though they don't live with the child. These are the options available for somebody who has a stepchild but not married to the parent of this child. Yo, Leasma, thank you so much. Yadawasi, any and chechema the brain, for me, did say munya muchefa when it comes to stepchild, ni step parents, ni step when it dear. Abuan crofo bray, minim cram in more than sis, ain't no. Munkoswa na munshishe nyinseno, na munjina somfanya monkrata. Abua, even my two school workers for the big bray, say munkoswa shishe nyinseno. If you don't agree with me, if you agree with me, and also enyehwe madam ase na weekend ye kwe home office ebo by next week no ye beti omonka na ehu se ne ekọ skill workers akomato ne akomahihie na adoso dodo na ehu se ne eka o ma didi ho aka ho ansem bebre, but finally o mo de betu dwa na afi we hu bebia ogina yɛda mo nyinaa ase yɛbɛda atiefoɔ nyinaa ase ɛne ahwɛfoɔ nyinaa. Keep sharing, keep liking the page and subscribe to our YouTube channel especially. Na abere bi a ɛbɛba so biara no wobɛnya yɛn ho atenka. Yɛda mo ase. Have a lovely weekend until then. Next week, same place, same time. No, yɛbɛsɛ hyia. Mema mo nyinaa good weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.